吉隆坡人，吉隆坡人。吉隆坡人啲食好了，我哋。Hello，聽到冇？嚇，聽到啦，聽到啦。哦，耶！我做幾啲我房間。啊，咩事啊？點啊？咩事冇聲啊？唔知喎，我 restart Chrome 就會啊。Okay， 我 try。豆機我食吧。我食吧 ，Oh my god！ 我食吧。你下邊梗係大聲，你咪講話時候都不叫嗰啲人點。Okay，I want meat. John, your volume is a little bit low, by the way. 安尼 ，OK 哦，較大聲啊，當然。Still a little bit low. Han is louder than you, by the way. Oh really? Yep. 哎。安尼大聲啊呢？我未識小大聲，我聽到我個機聲 from 啷嘅。Test. Yep. 安尼 OK 哦。Yep. 我 still 我聽到我嘅 echo 喎，就是 from 邊度啊 ？Testing. 聽到。到底三路聽到我聲啊？到底錄清 headphones 獨立頭 I muted you. Hello? I muted you. Muted 我哦，我哋特晚到底你看你 live feed 嘅時候。我了解你啊！我而家爆炸了！Pak angka kosong dulu kok. Wah, 我抄起人啊，兩下邊就開聲，我抄起人。I'm not looking at live feed from. 啷聽到獨立頭嘅聲啊？聽到。OK。Maybe Skype 先，我看 Skype。你聽我動嘅麥啊？你看，你聽到我講麥啊？我獨立頭呢？Yes. Okay, let me stick right 麥啦。啊？OK， 個落地邊乜來啊？我 start 下，等陣我吹翻 music。我就，Oh wait， sound effects 得咯。殺雞嘅半段車呢？OK， start 一下 ，ready 啊，ไป落地邊。Yeah, ready. Okay。各位聽眾，歡迎你哋再來收聽本我嘅節目。禮拜咧，禮拜我哋特別嘉賓咧，嗰個吉隆坡人佢在做者啊，所以人真係亂嘅，開聲時我耳仔大爆炸，死字啊！我哋第禮拜特別嘉賓就是澳洲，澳洲。澳洲。I think 是澳洲，頂住你叫你講澳洲咧是學掉個澳洲。澳洲學掉唔是，澳洲嗨，大家好。有個新加坡老朋友落地邊歡迎。
Hello，落地邊到啲新加坡為了，個有到啲吉隆坡只亂到四字我冚聲四聲都冇。OK，來曬佢聲吉隆坡人，日本嘅嘅，日本嘅OK，日本嘅到嘅個轉個，來啊叫人來頭 camera 位啊。日本嘅到嘅。你咪 on air 你咪咁樣講，所以你ยัง變亂。一叫人嚟頭整，叫人嚟 camera 位。你話即係歌詞啊？你話冇聽我講話？是啦，mute 掉啦啊！到嘅歌詞冇聽人講，I think 下邊只亂聽未掉。OK，所以感謝我係想聽你快再見啦，搞波啦。OK，แล้วก็ตัวรับเท้าตัวนี้กลายเป็นตัวรับเท้าวันเองแล้วจะเลยไปเลยมองลังเอว่าเตะตัวสิตำกิมก็สิตำกิมที่เคยกลัวไปอ่ะ七個半個啊！แต่พี่ที่กลัวก็ไปแล้วก็ละไปทำได้แล้วอ่ะ七八八ก็季節啊，咱這辦事咱是19號辦嚇，19號辦到31號就是後尾一暝咯。特別嚇，個人走去投 Pokemon Go 個，無人插啊！今年7月無人插啊！不要緊啊，有人佇咧鬼袂驚咧。因為是掠，成個人佢掠鬼啊！掠鬼成日去等落來。有啊，新加坡有伊有 interview 一個人啊，伊有第三粒目睭嘛，伊講迄個 Pokemon Go 的人逐擺本行路，我裝着鬼人嘛毋知。是我以前 excited 嚟蝦個鬼走過來去啊。แล้ว我ไป發出去人正有鐵頭 Pokemon Go อาหาร哪日呢？我 TV 冇伊啊，我 TV 都食飽。無啊袂過，我係朋友甲咱帶面口，我走嚟幫。安怎好？嚇？人啲食個啦。伊人啲拍殼夾少。伊人夾唔夾啊？你嚟即係嚟面夾。我走嚟幫緊夾。สวัสดีครับแล้วรู้ว่าที่ตัวโปเกมอนโกอ่ะ有啦，留意咪使醫嘅。你話講留意使醫，喂嘛70幾歲啊，滿對住醫。特別我冇對啦，你小啦去你成日講伊人 list out the 10 spot for rare Pokemon，特別我冇去 e-sports 啊 ，just 成日講有過有的了，冇了。假如人講人南沙有一隻 Dragonite 就好了嚇。安娜。按照你知伊有誒？伊播數我人看嗎？哦，好練啊！安娜。伊是唔是用你睇？伊是唔是用你看到鬼目睭看？唔知。明明南西看到伊嘅 Pokemon 咧，用你上個目睭看鬼目睭啊！看到去掠，是唔是南西？南西你用你 Pokeball 掠啊，是用硬功夫掠啊？嚇！你是唔是用你看到鬼目睭看到 Dragonite แล้ว去掠？我跳檔。你跳檔嘅你唔是用 Pokemon， 你唔是用 Pokeball 啊？係你用硬功夫嘅嚇？你跳檔謝了就沒有，打到啦。你跳檔會硬功夫大，硬功夫大。我聊攏迄邊，吉隆坡人係叫咱吉隆坡人，係咪都係頭前？每個攏出去兩鐵頭 Pokemon Go。每個都人迄邊吉隆坡人出去兩鐵頭 Pokemon Go。緊了。哪邊 level 嚟講邊 level？一大支電拍機。
喏。南山已經人做了。講到人嘅名，講到人嘅名，แล้ว講到係咪 level？我聽未到你講，啷講自己講，自己講，自己講，自己講，我聽未到啷講未？什麼？我辦CP 集，拍嘢我咧係嘅 CP 集。啷講係成個嘴巴身咧，係咪10號？冇，南山有家己嘅 gym 嘛。都冇咩？嚇，要家己嘅 gym 嘅咩？安怎家己嘅 gym 伊特地出頭整啊？南山有個 gym 咩？啊，仲有部嘢咩？Pokemon 嘛，白老人講了。啊。特別我聽未到人講話，人特別一人講是人袂使，假如人講話聽未到，我到底聽未到人講話。我聽未到人講話，所以人家己講家己爽呢，我聽未到。我唔知你講咩，所以我就會模仿你別人嘅，because我未聽到人講話。若是要講話，講到就要較細聲，還是叫另外一個房間，我聽未到人講。我剛才聽到，哈哈哈，那呢？其實日本驚就比較少。就是叫做比卡丘。日本驚。日本驚。哦，比卡丘是唔是第歹掠誒？冇啦，冇講真歹掠。啊，物件歹掠，我無咩曉，我只少佚佗，我係我 office 頭前有內 Poke Station Pokeballs 咁樣 Poke Station。Poke Stop。啊 Poke Stop yes。南西迄隻 Dragonite 第一坎坷行咯。哦。誒，你掠到先，南西你掠到時候，你是參加一陣只濟人，還是你風險家己看到？我去背記咗。我早起8點去背記咗在阿門湖，然後看到天湖鳥，我上去下湖就好咯。我在湖鳥出來哦，然後我較緊喺你油站呢邊隔離咯。你到底係乜嘢？這裡就 rare 是唔是？是，真 rare。就 rare，我唔知，我知是只出名。伊出名。特別冇咩牌，我每日係玩呢咩牌啊？誒我，哎呀死啊！我冇咩明白嚇，你安怎？我冇明曉，我 still level 5個，我唔知安怎，你掠嚟做咩？你掠嚟你是叫你 Pokemon 嚟掠幫你啊，拍幫你啊？又係拍誒。哦，你去 gym 會拍啊？別使笑。誒，我聽冇到你咪，你咪成個。後面啊！哎，佢講話啊！八隻係講嘅又，八隻係講話哦，你第一嘢先。咩？哦，掠到撲氣球，兩個就這個。啷個了？啷係 Pokemon 個了，直接有學嘅畫面喲，這係咩？我後面。這係咩嚟？你迄隻 Dragonite 坎坷掠咯 Dragonite 哦。Dragonite。แล้ว你เรียกกูตาหรือติมกูเรียกบอทไม่ใช่เองเรียกแล้ว喎，先我เรียกตัว啊，我有一個好笑，我好講。這個我特登拍贏人啊，嗬，我就綁這 Kiki 啊。Yeah 啊。Piglet。我就綁這 Kiki 收伊啊。哦，是 CB 那關啊 ，CB 寫咩字博啊 ？Combat point。Combat point。Combat point，所以你講介紹我聽安怎樣哦。但我加林波人講，咪講加林波人真亂，所以我學阿涵教啊，阿涵。OK，伊有150種 Pokemon，係唔是？了你慢慢掠咯，掠甲了咯，所以有幾種 Pokemon 伊會 evolve 嘅，you reach certain number of Pokemon， you catch certain number of Pokemon 伊就 evolve 咯。了 Pokemon 咧都會使拍嘅，所以 each Pokemon 有4個 attack。了你
你甲别个 Pokemon 拍咯，拍了就赢了咯，赢了有物件夹咯，有雷啊，有 potion 啊，哈咪啊。哦，哎，阿龍喎，阿龍來喎，阿龍。你叫我來嗎？耶，阿龍。Hello，誒，你做咩事？我當你哋講就 Pokemon。我知。然後 OK，so 你講你是特別獵伊個 Pokemon 咧，特別你 collect 你少少嘅 Pokemon 咧時，你不只是去 gym 而家把隻小牌啊。啊是。然後你就是伊個 gym 你看到一個隻啊，到底伊 gym 我冇你咁樣冇發現啦，所以我冇你介去，我未去過。你去 gym 你看到係一隻，就是你拍係一隻。啊，唔啊，呀咯。One of them 啦 ，maybe one of them 啦。你之前是兩隻牌人。你會 attack 嘅嘛？我唔知 Pokemon Go 嘅 mechanics，因為我鐵頭腦筋我都冇鐵頭了。But Pokemon by itself 是唔是伊是鬥拍嘅？所以你之前是唔是你拍？你是夾你 Pokemon 嚟計你拍你。啊。你把隻 Pokemon 甲 Pokemon 拍嘅啊。哦。แล้วรู้อันจะผ่าเองรู้จิคิสิรู้ไอ้สิ่งที่แต่นะฮะน่ะแต่เนาะแล้ว Pokemon 有真濟 type 嘅嘛 Pokemon 有 Leaf 啊 Water 啊 Lightning 啊แล้ว你嘅 Pokemon 就愛看迄個別人嘅 Pokemon 是蝦米 type 你就用會贏過伊嘅 type 來拍哦是上加 Scissors Paper Stone 哪裡看啊哦，啊你安怎啊？我未曉啊，還沒拍咪我未曉。上加若是你嘅 Pokemon 是 Fire type 嘅，你嘛愛用 Water type 嘅 Pokemon 嚟拍，伊較會贏咯。哦，哎呦，簽咯，我未曉，我近來曉燒你 bot 呢。我會曉去 collect 一波，我每兩看，呢個 bot 會 expire 啊嚇。唔知哦。別人唔知。啊，落地邊裝到邊，落地邊介紹啊姐。啊，我係小弟。哦，你小弟啊？你小弟喺咪邊？我是落地邊，都是喺咪邊？Croissant。係咩嘅？Croissant。哦，咩 croissant？ Croissant 邊？啊，你鬼鳥落地，人對福建話叫。鬼鳥落地。鬼鳥落地啊，慘！我小弟本鐵頭 Pokemon 嘛。我下架咧，嚟講，你配你有幾 level 了？鬼鳥，你就幾 level 咧？啊，20字。哇！20字啊！你有掠到係咪物件出啊？成個你靈奶啊，靈奶。吹波靈奶啊！兩個你有掠到你撲吉超哦。啊？Pikachu？ 伊來球不來球？來球係咩？Pokemon 啊，Pikachu evolve。哦，好我看啊。Pikachu evolve 變咗白物件嘢呀。來球。哦，伊反形。反形。等你吹啫。我未有意喎。快啲咩？快啲。我話啲紙包安那管啊，你看，就清楚就係。combat power 那管啊。Point。哦。佢先啊？好的。冇先。一條嘅。做咩啊？一定應該你講嘅啊，我係你博到嘅嘛。冇，伊你講唔會來。哦。我係冇evolve過，我嗰時。嗱，你冇聽到啊？你個屌是撲吉超個。啊，我攞隻嗰時撲吉超。你掠到攞隻咧，我冇掠到冇行。攞隻，因為我大咗喺厝這邊有攤掠。哦，我對馬來西亞掠個隻啊。你馬來西亞掠？邊個冇隻 Pokemon 咩？我唔知啊，我是在美國冇影。哦 ，OK。冇影嘅我。喂，對面有影，你對面嘛國家冇影咁樣，有單身掠。哎，唔知啊，特別正做工嘛，做工我特別放工嘅時候，我就去頭前望佢掠。我
我做間 office 頭前是一個網嘅，一網頭前有一個 Pokestop 嘛，所以我逐擺其實放工出來，我就去掠bot，掠伊個 bot。伊人講迄個網啊咪較濟物件掠喎，較 unique 物件掠，較 rare。哦，是咩？我唔係行 jeep 去裡面個，我唔係就要行啲。我到底個每個七個唔通啦，七個，等食過邊個去？七個是去掠掉，反正就 on 去啊。掠到別項物件就慘啦。伊人講啲網有個實嘅喎。有講啥咩？有 Ghost type 嘅嘛 ，Gatsby 更加迄款啊。哦。哎呦，死我計未曉呢，我計老直呢。Ghost Pokemon。棒嘅 OK， 我特別特別去吹啊。你講要無相帶未啫？無相帶啊。咱每隻幾條路地看，每幾條路地 maybe 要講要佚佗呢一個嘛。誒，若是講我未曉老人啊，安怎教啊？伊啊，我無明白，成個講你掠，你嘅 Pokemon 嗰啲你收起來，你把隻你細叫你 Pokemon 來拍，把隻 Pokemon 到啲 gym 去拍，是唔是？使本啊是講我無去 gym 嘅。我冇去 gym。你兩隻你直直掠呢？直掠呢？哦，即係你去，若是你去 gym 嘅，你嘅 benefit 係咪你談下物嘅 extra 物嘅，就去 gym 嘅事。我較就是等人拍咧，我去接伊 gym，我 own 伊 gym 咧，我就10嚟 coin。哦，你係 coin，你係嘅 coin 嚟買物件，是唔是？啊，入嚟買，你係 upgrade 你 bag 啊 ，upgrade 你 Pokemon storage。哦 ，Pokemon storage 係咩？哦，若是你摸咧嚇，你 Pokédex 摸咧嚇。我你 Pokemon 同你會使收250隻㗎嘛？哦。200嚟 coin 咧，你使 upgrade storage 去加5隻。Oh my god！這成啊，一簽啊！我係曉 level 係是曉去收 Pokemon 嘅。誒，但係我講聽，當拍時，當去 gym 去拍時候，你唔是用 Pokeball 拍嚇 ，Pokeball 是嘅獵嘅嚇。嗯。叫嚟獵嘅。所以你拍時，你去拍時，你特別用你獵到嘅 Pokemon 來拍把隻，對唔對？對。OK， 明白啊！你拍嘅時，我可能嗰條鞋我冇同佢接，你看你啊，計成個7個月半咯，成個人鞋咧，你點咩你阿揼子啊？又你阿揼子破袋啊！嚇破袋又冇可掂嘅，冇學過咪固掂掂啫。又冇學過又對啦，咁嘅你做掂，你是你本來就係講係咪物件會食咩物件？你我再講獵是唔是會你 berries 係咩？嚟，你可以 stay longer， 可以 steam 嘅，又點你哪裡啊？哦 ，raspberry，係你成咗睇咧？啊？你做咩啊？呢個 stop 冇得嘛 ？stop 冇。How many stop？One stop 啊？Okay stop， 唔係 one stop。我想佢咪攞架 keep 落地骨嚟 one stop 咪先。Kalambolan. 聽唔到。item 有嘅嘛？你看唔到？哦。看唔到。你去 item 有 raspberry 嗎？你看到我人講啊，有定去哦，我是凹去哦。我冇看到我人講啊。看到 PGHK 呢 heart shape， 你 T-shirt 嚟。冇看到，係咪啊？冇看到你正人喎。真係奇怪嚇，我上水嘅爆炸去。最。你未見聽，未咩夾呀？就是我未夾，我看到我變咗知道拍去。我未啊，我未。because 我 cut my camera， 冇。唔知喎，唔知咩事冇去。阿龍，你是你物件？啊，你計好呢啊，你要注意啲，真係人冇注意啲。我講食物其實唔講係。怎講啊？因為我是 Korean wannabe 嚟嘛。嚇。係咯，我是正見做韓國人嘅嘛，唔知咩事。係咯，我咪接。你正是韓國人未必。有可能，所以我到底去南大門會去做物件，我幾百家你物件掂咗，所以我咪今次我講佢講，安哥我唔是本地人，我唔是韓國人，特別我上會看了個上韓國人，一潮咗。我講我，因為韓國人有一個 pattern 嘛，因為物件，你經一個
互我除了一看，就知講我是韓國人嘅 feel 嘅，已經是啊，所以我就行出來。你出邊啊韓國人其實咧，或者我見你架書咧，佢嗱裏邊嗰出嚟講我，你冇上外國人，你上韓國人咯，我唔見啊！哦，你喺邊做白夾扮叫？扮語，而且你冇。等下，咪是上歐咪是韓國唔是？啊，白嘅白嘅 contact lens。對，因為 actually 真係物件是冇貴嘅咯，真係物件。誒，阿妹邊落啲邊你講係咩嘢？冇我講喺邊做白嘅扮嘅 contact lens 嘅扮嘅，佢走係夾夾嘅邊做白嘅俾 contact lens。哦，我當然我俾做白嘅咩咧？但係DC 來啊，DC 來啊，韓國啊，DC 來啊，你又俾曬知道啊，知道啦。我是正拄過迄個，拄過冇拄過幾個，特別拄過看幾個男仔啊！哦呀，韓國係看幾個啊？冇唔是，我講男仔來過。哦，你對男仔，對，男仔嚟吹咯。我就是直接要去韓國嘅時候去吹後頂嚟啊！啊對，特別馬來西亞我請講。做咩事咧？我坐到去食物件好啦，買 X 我請食啦，然後你細女嘛，碗做哦，係啦，我想去鐵頭咩？咁你成講我是嚟食烘嘅咩？我嗱八打時我背時我就背劇名。韓國有人鐵頭 Pokemon？冇，我就冇 Pokemon 過。OK，等陣我講白pronunciation，人是Pokemon 嚇。Pokemon 嚇。我講 Pokemon，美國人叫 Pokemon 啊，係嘛？有咩？日本人物件係 Pokemon 嘛。Pokemon。我是未有過啦，但係我講一個真好笑嘅嘢咯。我即係邊路係你想我坐 MRT 啊，坐巴士有格嘅嘛，對唔對？係啦，佢哋格咧，除你 traffic 格咧。會使燒啲 handphone 裏邊嘅，就是伊 handphone 嘅卡本身冇 N 嘅，你計佢隻 N 插格都冚起來嘛。後來我來卡了，我是 Korean wannabe 嘛，我嘛想俾成個人嚟講咯，我真係俾一隻 N 嘅卡個。後來我唔知呢個卡是後面唔見啦，就我講哇出邊嗰一個係啦，我為咗是伊一個 function，伊裏邊有一個係我查佢哋 traffic 格呢條啦。後來我家己我啲公司就特別食飯嘅時，我同事佢哋講，哇你本小 Pokemon 嚟講，啊有咩？你講你 handphone 嘅卡咩？這寫咩？這 Pokemon 嚟啊 ？Pokemon 係咩？我唔知。這名咩寫菇那邊？這寫咩？係咩啊？這寫咩？係咩機啊？這是這唔知鱷龜嘅咩？鱷龜呢？變成鱷龜呢？我唔知寫咩阿漢。你講是其中一隻 Pokemon 嚟。哦，有150隻，我冇得學掉。阿漢冇得教啊？146咩？150啊？嚇？唔知啊！有嗰個真係146嘅攝取啊！我唔知。你即係要緊嘅就是monkey 睇到 Pokemon 個後頂就俾睇到 Snapchat 先。啊！對，我未曉，我就唔知做咩。我是唔知我哋發我哋做咩物件咯？我哋冇叫咯。我哋佢係叫佢名咯，我哋受一受咗，喂逼情咯，我哋接佢白人嘅所在，我講咩物件啊？就俾你看到我人㗎了誒。我睇到內地人嘅，我睇到一個多啲英國嘅劉大波格塔摩啦，係咯，衰啊咯，英國條，我看到本。你格塔摩嘅，我同你講，喺你格塔摩是真係冇 interesting 嘅就，我一啲做咩物件咧 ，actually 會特別咧，我冇明白嘅，咧，你是，冇你是，啲跳，講數嘅咯。我成日會做本嚟，我試嗰邊都做。Please，我做。按照都確認到南西，確認到白蘭嘅咯。你冇 at 南西嘅嘛？你真係看到伊呢？特別有我看過伊物件嘅。哦，特別是冇 post 咯，吉隆坡人聽到。最人到底合併只㗎啦，有 Pokemon 啊，人合併最有 Snapchat 啊，我嚟啦我都冇看到，我看到豆嘅啦，我看到南西冇估看到南西，啊，但係南西見到只有嗎？南西冇唔是。阿 John，嚇？阿 John，show 你阿仔。
係咩嘅？叫你阿仔。阿仔冇，仔冇掉啊，仔冇掉。哎呀！阿仔啲樓頂，不多有時間嚟嘅。叫阿仔。Hansi，你下邊仲有 Snapchat 下邊 Hip Hop。係咪有 Hip Hop。阿龍啊，阿龍講伊無看到半人，敢若看到兩人，就可能我個英國中嘅呢。我有 at 嘛，又冇 at 我。有咩？啦，伊不要用，伊不要用。我已經 at 又冇 at 我罷了。落啲阿涵咯，佢哋阿涵就去清清拖，行去小水。看到。แล้วก็看到佢哋本ก็看到落地邊門。ตอนที่ว่า聽咗佢哋香港嘅咧 Pokemon 啊，一人ตอนที่จะ人去獵，明明是獵零奈本啊，ไม่是去獵零奈，特別找佢電嘅人找，不過阿涵你咪 mute 掉，阿涵你咪 mute 佢喎，涵哦，阿涵你咪 mute。OK， 阿涵你講咩？阿涵冇聽到人嘢啊！阿涵你講，想冇聽到人嘅人嘢啊？啊，成個不認我哋嘅。阿啦，阿涵冇聽到人嘅。阿涵在啲看咩？唔在聽 video 係咩？我係 video 冇冇去啊？阿龍。Yep. People being weird tonight. 一啲架，即係我自己講話下。我琴日先，唔係先係冇去聽人講，唔使講唔使唔晒面嘅。阿龍，嚟，我會每日看，我假如用 Snapchat 所以或者你計用。喂。Snapchat 嗬，你特別 at 人，你計看到人嘅 story 啦。哦。即係到底出邊啊？你哎呀，少你個別看到啊！但係你開 Snapchat 時，咪是去特中位咯。แล้ว你ไปหิบวิดีโอ你就แต่แล้ว你จะเรียกว่ามีแต่แล้วไม่ปัง你就หิบวิดีโอ咯。แล้ว你你ไปหิบ小影你就แต่一刀你就หิบ小影咯。哦。你หิบแล้ว你ใส่ปัง接起你 story 你告訴佢，你告訴就是到底隻手柄嘅。隻手柄你去掃，你去 swipe left 咁就面是去隻手柄啦。swipe left 咧就是去 story 嘅位。你看到 my story 就是對對面 do 嘅 story 就是對 my story 位咯。แล้ว就看到我人咯，你朋友แล้วstory recent updates 是你朋友 story 咯。好。So 那時講我人 post 你對在自己入邊看咯，你等就看看嘅แล้ว你會要緊時你個叫咩 post 要看你嘅。哦是啊，好，我咪就去翕。咩去就使翕了。翕咪去半道出去啊咯。你出去啊？這邊咪使翕。翕你個界面，你可以做你 filter 就出邊嘅。你翕你個界面啊，你tap 攞到，你 screen 一就變過來啊，變過來向你個界面嘅。我知。when 你向你個界面時候，你第一幫到你個界面，呢度出成啊，就馬上可能，我見到只有 KFC 啊，諗喎 ，Oh my God，no KFC 啊 ，KFC。好了咯 ，KFC， 邊啲人講 KFC 咯，邊個話 KFC 就邊個做Snapchat？攞個 KFC 啊，哪邊有 KFC 啊？馬來西亞吉隆坡有 KFC 啊 ？KFC 冇。哦，攞咁樣去台灣Snapchat看 KFC 嘅。看，冇得。我只有 KFC 嘅 Snapchat 哦，出嚟啊！你講咪幫個界面啊？filter 你嗰個。你話咧，我又要懶到你呢邊嘅。你幫你帶咗呢邊，或你去你 camera 時。出來了。
嚇，你看啲冇上嘅lens，你 facial lens 你掃佢冇上，咧就往呢邊。哦。嚇 OK 啊，到底係Pokemon 嘅時候，攞啲邊。luôn đó hả sao cái mình thế我做等多啊，你看到學整做 IG 亂嘅啊 OK 搞一個人波人在亂你是用下面在 microphone 係亂嘅聲成個豆嘅你電講嘅聲呢豆嘅即係拜個你拜個啦嘛是別多咯我背記完啊我你拜個去個人波啊 OK 了，不然。你们能不能来？因为我家是我朋友的过来。我聽未到，讓下邊真亂。冇你驚，你真驚，你就變得自己厝入面放，所以。OK， 不啦。OK， 你看我個聽到，冇我聽未到亂講咩。OK， 不啦。你係咩嘢？我哋啲 OK 冇。正係好淡薄。冇，我哋啲 OK 冇，我哋啲。Saturday 嘛是我只知道去 airport 了咯 ，because 我去 wedding 是 Saturday 嘛，然後 after wedding 我就去 airport 啦。你係幾點？on Saturday 4點。4點啊，或者幾點到 airport？ 我唔知嘛，是特別at least 3點就要到啊。3點半。不，2點半呢？看人山，做我問一個人山，我哋講。OK， 你講教我講 privately 啦。我是到啲 Cheras， 我是拍算 Cheras 直頭去 airport แล้ว到啲到直頭到邊度咯 ，because I flight 4點嘛。講聽啦，問你攞站咩做？你發書包是唔是？到書包未到。花林山咗，maybe 喺度時間佢除咗曬啲咯。會使。嚟喂，嚟去到。跟住上翻嚟咯。嚟去到。佢除咗曬啲，佢嚟搏咯。你唔該愛做人。maybe 做啦，我做工嚟做啦。你拜乜做工啊？冇拜啦。冇。我聽未到，諗住亂那邊。未講啊，可以感謝，或者你講嘅是特別用手邊。用啲地。你唔係，你未必用你 phone 拍上面。我未記清楚。冇法咯。我未聽，就亂。OK， 講到對啦，阿涵，你嗰啲拍曲㗎，我就當中。阿涵。插關注啊！你冇聽到咱聲響呀？冇一啲甲人講話，去別人講話。OK， 你所以伊聲苗起來，一啲甲我就中講啊。落這邊你對哪袂？咪講話讓出人7月無辦當出去佚佗掠鬼嘅，掠 Pokemon。見當時講個亂咯，別使出去，當見睇掠 Pokemon 一頭無插。咁啦出個嚟係無驚鬼嘢。即個大粒頭你佚佗大粒頭。我冇佚佗。你會曉 Pokemon 你有定當時？Not really 啊。你有看到你學生嗰邊有佚佗 Pokemon 咯？所以我唔知啊。所以未曉 Pokemon 咪叫做在玩轉。我冇興趣先。冇興趣。冇興趣。有人講 Pokemon 時你冇插啊？我知有出邊有佚佗 Pokemon all these things，我有睇 news tapi我冇興趣。
think that is 好就是让 the new generation 是人到底去到 computer 无出去外口 and all these things。แล้ว當今有 Pokemon Go 嘅時 the new generation 伊人把路，and 伊 like we go outside 會行去甲行來 ，at least you get them to go out and walk 等陣我 post 啲我打機。แล้วแต่สิตัวอย่างตัวเรื่องรู้จักยังจ้ารู้จักยังจ้าฮัลโหล encourage ยังก่อเลยรู้จักกี่อย่างหรอว่าใจ講伊一粒女啊有一個樣補的女啊嗬แล้ว無你掠到女啊時候你掠到女啊後你特別 incubate 你到底一個補嘅物件你補嘅物件你唔知咱下一個補就耍你特別行路啊嗬伊個補出來啊so 伊會 track 到你行路嘅時候伊個補咯所以補你是行補特別我笨到無補到過哎呀龍啊龍上個 gaming 嘅呢出嚟 Pokemon Go is I think 頭一個話你interact with reality plus a map 伊個 genre so if you 看 in this sense you give it another 2 to 3 years 但係有幾哪個 company 有 different type of game 都是安尼了。而且我講 actually 嚇，你嘅伊個 I mean the whole idea 就係人講哎呀 Pokemon Go 啊，見哪面特別嚇，伊個 concept 真正 clever。It's a new concept. That's why 特人會阿莫搞叫 jump on the bandwagon 啊。伊上個 OK， 你看古早嘅時1995嘅時。到啲 internet baru 出一個新嘅 game 叫未記係咩 game 啦，特別伊就是 MMORPG。了1997嘅時出一個game where 你就會 log into internet and then 就佚佗嘅，你袂家己佚佗嘅。It's also MMORPG。MMORPG 係咩嘢啊？係咩是 MMORPG？我未記伊個 full term 了，我都。咩物件來？咩來 MMORPG 係咪 describe？伊都是 describe 啦 ，not the full term 啦。伊都是 OK， 你就會伊個 game 你袂佚佗嘅。Normally during the 90s 嘅時，你買 game 嘅時，你佚佗到你厝㗎嘛，你家己佚佗嘅嘛。了 during the early 90s, you start with internet craze and all these things. And Malaysia start to be popular during 95 onwards. You start to, internet start to gain traction. Then eventually, sekarang 96, 97, lang start to lang a household baru internet out. So ilang MMORPG to si ane. Lu log on to internet. They are to log on to the game server that usually the game lah, some whatever game lah. They are to play game with palang throughout all over the world. They are at the same time interact with objects lah. Sangka interact with box, interact yang weapons, hip hop monster, and all these things. The concept it's a role playing. It's a bit, you again the bit champion就係依個 connection 掉就係。Yes. 我講等陣我知咩叫。So because then that's why the second MMORPG that was, or the third one actually, that is the starting point, which is the EA game called Ultima Online. 然後特登下來，do a lot on internet 去推， so you gain the genre. Then few years later, you start to MMORPG because now the genre start to develop. Then of course, StarCraft a genre. So Pokemon Go is seen a game a genre like where you allow you to interact with a environment, a real life environment, and then at the same time, it would a sort of virtual map, and then it is also a game. So the concept Pokemon Go, I think, is how today. So
我想看 is 2 to 3 years there is bound to be 新的公司出来新的 game，which is 伊像个 Pokemon Go but 无像的 concept。Because now is new genre 嘛。就但係我講伊真正就 fresh 嘅 concept，伊 technology 是 existing technology， 特別伊嘅 combination of 伊嘅 technology 是真好嘅 concept。How to interact 咯 ？That's why 這人suka 就是 because 你 almost feel 到成個你這正會有物件，然後你就So MMORPG 就是叫 massively multiplayer online role playing game。Oh, I see. So 我古早我有去套Ultima Online 是 when 我讀啲 college days 是 ，so 真係 popular。Then 你 start to introduce the concept where 你去套你 game 你買去套咧，你會俾你嘅 account 出去。That means you can put your 你嘅 account 你 log in 係咪㗎咧 ？You can put on the general market and then 別人愛去套佢哋 game，but they 伊拉咪 go through 佢哋。development stage can call stage， 伊來買你嘅 account。你個就 start， 伊成成個頭一步啦，伊成個咧叫人排隊學你咧，排隊啦。你說排隊啦 ，is when 你去到新嘅 game 嘅時，你 starting point 你成個無 not enough credit， 無夠累啦，然後伊嘅 beginning 你就會grueling 啦，你就會 go through a lot of process 啊。So you start to introduce the concept where 你會俾你 account 出去 if you are a seasoned player，then 你 account at one point 會起價2,300美金嘅啊。哇！你俾掉，你俾後人佢啊？我古早去套嘅是 Ultima Online， 我有去套起我嘅 account 我 in terms of valuation is about 2,000啦。特別你俾啊，你賺啊？我冇俾。Because 我 account the time 我 own a city actually， 我 not own a city 啦，我有幾那間厝 virtual house 啊。So 你 MMORPG 你 introduce the concept of like a virtual home， 你 own 一個 property which is in the server， 你有厝。So all these things 伊 evolution of games and then eventually 你會買。So when 你會買你 account 出去嘅時，你monetize the virtual game, you know, to reality where 人當今會加正式嚟買你 account. So the idea of monetizing the game, that's why 當今上個phones, iPhone, iPad, those type of games where you pay to win. 係啊，但Pokemon Go 咪是這樣。Yeah, yes, Pokemon Go, you pay certain money to get certain things. So the concept of monetizing is actually to trace back all the way to MMORPG. Evolution of the gaming industry. 當今你一個 mobile phone 本change the game 本啦。Yes. So all those 你看伊 evolution 啦 ，because that time 嘅時我讀啲 college days 時看，有即個 game 啊，哇，趣味咯！你會 own 你家己 virtual home 嘅， then 你會買 weapon 出去拍 monster 嘅， then 你會 accumulate 類，你會開店賣你嘅 virtual items 嘅，你出去賺你會賣出。And then after that， 喂，你會去成個有一個 training forum， 你會賣你 account。So the concept that's why 我 interested in 這個。At time we see what I college days you see there, what get into the game Ultima Online, then what understand there is a monetization there and all these things. Then eventually evolve then cell phone talking game pay to win, and then Pokemon Go is a senior concept 咯。我唔明啦，當到啲 Malaysia 人還是到啲 Australia、韓國，特別韓國也未有過。新加坡本會使，你講我聽你人特別，你到底為什麼是正濟 Pokemon 嘅人去獵？阿龍唔知啊，冇落啲邊，啊是走去啊。吉隆坡人講話，吉隆坡人到底為有成個隻 popular Pokemon 隻人隻特別人去。Kita Merdeka 是到來去獵，講者。
OK， 吉隆坡啦，是冇人插，一個人開 party 啊，冇人插啦，俾你學嘅。阿涵乜啲拍過啩？阿涵人家冇聲嚇。等我看，阿涵 OK， 我開，你聲。但係你啲講話數，所以我冚起。冇，我家己冚嘅嘛，唔是咩？tapi bawa lu lu聽到你講話，所以我解冚起。哦 ，OK。你到啲 Australia 成日到你為成講，真係出名啊！啲 CBD 咯，啲伊個 city 內面咯。哦。真濟人啲醫啊，了坐火車不有人醫嘅，因為你佚佗 Pokemon 嘅時候，你嘅 speed 袂使過20 km/h。哦。because 你整個自己車很。所以就俾意思俾成日行路嘅 speed 啲嘅。就是愛行路嘅啊。然後你有成日你學堂嗰邊有啊？真濟哦，我學堂真大嘅嘛，伊 from one point to the other to start to end 啊，伊有1.5 km 嘅喎。了暗暝嘅時啊，上到我你看徛宿舍嘅人啊，伊人就出來佚佗 Pokemon 咯。了有嘅人嚇，伊人真夠，伊人用 skateboard。伊人就免行個安尼艱苦。所以你就俾隨時你是安怎？你就俾有哪行，甲會隨到係啥物？是咯，有哪行，甲會隨到嘅咯。袂怪，逐擺我掠到一隻兩隻就了啊，我就俾行伊個出來嚇。愛行嘅是。袂怪。你知 Pokemon Go 安怎出來嘅？幾年前啊 ，Google 有一個 April Fool's joke 嘛，講你會用 Google Map 來掠 Pokemon 嘛。了，即個 software developer 伊叫 Niantic 遐，伊個 company 嚇，伊就有一個 game 嘛是用 GPS 來做物件咯，伊叫啥物啊？我最近甲我講過即個故事，我袂記啊。我捌讀到佢伊個 data 㗎啦，到底伊 Pokestop 係咪嗰是 from 定到一個舊嘅 game 嘅？伊個 location 㗎啦是舊嘅 game 嘅。so Google 咧就被Niantic過來哦，用 Google Map 是 technology 咯。伊就甲 Nintendo 買 Pokemon 嘅 license 咯。I see。嗰個唔是日本公司嚟，你就 Pokemon 是美國公司嚟。I see，所以 license 嘅伊個得個了。That's why Nintendo 會 share luck 嘛，Nintendo 會物件嘛。阿龍食咩？食雞。好看。即係他咩？一字寫咩？雞殼。卡斯塔子。custard。custard。Yeah, that's coming as a new contact request. Tan pepper. Okay, accept. Okay. Now, a friend and I would like to join. Okay. Call you later. Okay. Edit already. Okay. So now, okay, 我講到啲technology 呢個 game。我是intrigue，我是本我無time睇圖，特別我真係，等陣，放嚟啊，學照，等陣我 add 學照，學照 ，hello， 攏聽到啊？聽到。OK， 學照，部啲。我就睇呢。OK，嗰陣啲你 Pokemon Go 我咪就係講變靚咩？浪就係講變靚，我到了有吞獵，即唔知下邊人當然去吉隆坡人是特別靚嘅，就人在。吉隆坡人，伊人啲食啦。吉隆坡人，人在就人在變靚，到了有吞獵 Pokemon，個哪格啊？到了。變靚唔知影，白叫知影。Kapasing Drive。
Kapasing Drive 是邊樣嘅嘢嚇？啊，到底得咯 ？Kapasing Drive 是得咯？Highway。哦，OK，我唔知就落到 highway 就得啦。你落檔咯，特別講，你咪使講羅苗我唔知，你特別講成我到底得咯，奶奶啊幹嘛啊是你咁打你可能我梗係知。過掉咯。過掉咯 ，OK， 過掉咯，所以我 OK， 過掉咯是 between 頭掉咯加切掉咯，所以我講就係嘅，你葡地過過掉咯 ，between 你指嘅處，你咪是要過邊啊 coastal highway 你看到下嘅咯。啊哈，啊，要攞條橋，可能起得個路啊嘛，有條就是有條嘅橋，誒，個外口嗰邊就是叫做 Kapasing Drive。哦，是靠我海嗰邊嘅屯土地。就是對，我海嗰一個八就是 Kapasing Drive 嚟。哦，哎呀，嗰邊唔少鬼嘅，嗰邊是有隻鬼。Kapasing。哦咁，你話聽下名就垃圾嘅咧。就因為是有 Pokemon。誒，你阿龍你曉你這裡有邊啊？乜嘢？你曉你 Skype， Snapchat 你曉未？點樣研究的？我看到伊做迄個面啊，出面啊。啊，特別冇 post 喎，得咯，冇 post。你頭啱啲 test 你嘅 filter 係你喺個做喺個伊。我看到裏邊，特別我就是看到裏邊做嗰時，我是走去看有咯，特別你個冇 post 喎。你 post 時你使 post 好玩嘅嘛，唔 post 好嘅了人，你 post 去 store， 你係你就一人對你咪是冇，即係有本啊，你怪一人對你本。有咩冇 friend 嘅咩？有啦，頂住我 share 咗啊！我這隻叫阿豆嘅，阿龍豆嘅。今日冇愛我。發成整啊！阿龍，我未冇對阿安。係咪叫我冇聽到？阿豆嘅個要 remove 阿龍。哦。咦，你問聽阿龍後年阿龍是未曉？豆嘅殺性地啊，發爛渣。豆嘅殺性地啊，豆嘅冇唔是阿龍你嘅 app 會曉，你使 Q 落來，就啲你 camera 有時你 Q 落來就是頂面嘅位嘅，就是你使看住 edit me， 你使去看住 add 你。我 add 佢。我豆嘅有啲，佢 send 出嚟會發嘅會。豆嘅擦咁好啊！即係咩？好似冇人食啲物件咧。Strawberry。士多啤梨。Strawberry。我嘛有。攏只線，攏特擺攏 party 啊，聽邊啲學嘅攏上一隻爽啦，亂爽嘅咋？我人家冇爽，你攏嗰邊嗰隻亂咧，攏個家己講家己爽咧。是咯，我聽未到咧。我聽未到，人講話啦。我家己行看了腰咧。我看了腰。我講我覺得大外國看了腰。我咪是。John I wanted to add 咁阿韓講Niantic Pokemon Go 嘅 developer， 好似睇佢哋 founder 真係高，伊都是 one of the pioneers in the gaming industry。咁我有講 before 阿韓，我有講佢哋 MMORPG， the mid-90s 時，伊人有頭出嚟錄 login internet 嘅 game 啊，是唔是？佢個 game 都是 I think Meridian 69， 都是 the same developer who develop Pokemon Go。哦 ，I see。So each can 都是 pioneer 嚟。我未記伊名，我當埋迄當叫把路會記咧 Meridian 69。That is how 出嚟，你會 interact through the internet。搞。That's why it's a concept when fresh is because it 用只 cleverly 用那當 existing 嘅 technology 嗬，
然後做一 game 真係 immersive 啊，你想啊 live it in the hand。所以 But in terms of business is whoever ilang base shares when Pokemon Go was introduced, ilang profit in because they Hong Kong in Nintendo shares jump by several billion within 2 to 3 weeks. They jump by several billion. 香港嘅 Nintendo at first it jump but it load 了。because 人想講係 Nintendo 嘅 game 嚟。No, it jump it jump the first few weeks it jump by several billion. 你講你做 Then of course it damper lah, sangka all tech stocks eventually will damper out. 特別伊是講 because 只隻人 mistakenly 是 expect 講這是 game 是 from Nintendo 嘅。Yeah. That's why 伊 jump。我咧就係當你 base stock 嘅人好大條哦。佢俾我話俾 Nintendo 啊，俾 Nintendo 去啊 Pokemon Go 啊，然後就講上公司大條。應該 base 是 Google 嘅 stock。But first few weeks 你 base 了，你 illegally base, of course you make a lot of money 咯。好啦，少，那是咁樣頭尾。Yeah, because when it start jump, it jump for a few weeks, you know. 我叫啦，然後羅地邊都對啦，羅地邊都真係同我講啊，我俾每碌個新加坡嘅到嚟睇伊。哎呀，新加坡嘅 video 我驚死人，伊人掠 Pokemon，幾地人嘅咧。好啦，就是咯。最多啲咧，衝多啲。因為 the other listener 對啲 Skype 叫講伊啊。OK， 我覺得。伊人啊，啲後港嘛是有一隻真 rare Pokemon，伊嘛是幾地人去後港 ，Oh my god，驚死人！係啦，撞但係去哦。Hello，你上面學招啊 ？Hello， 你咩學招啊 ？Hello， 唔是，我是查某婆。查某婆哦，加歡喜。查某婆，最是查某婆。哇，然後一個我 account。這個是我想你名，可能我是學招。查某婆個一句。歡喜。歡喜是定之講台灣講未來啊。我他媽寫你別有嘢。寫乜別？可能講出來無通去練啊。這是叫你叻啦，這是叫你叻人大啦，都識我啦。Tapi baik sakit tu lah. Alah, saya kau saya pun tama tu lah tahu kau saya pun. Skype 未聽我寫聲。我用 Skype，啲寫你聽未到，我啲佢係咩客頓你喏？哦，我當叫嗰邊嘅喂。我當我考我係買佢嘅超級大聲係咯。你啷講到到啦？我啷講㗎？講幾個？我未講幾個。當見講 Pokemon 係幾呢？攞嚟呢個 Pokemon 啊 ？Pokemon 幾冇呢？嗱，我俾每個邊頂到到去興啊，就一隻人去掠 Pokemon 嘅啊。這禮拜冇看到安尼濟人啊 ，last week 有濟人。last week 超過10個本嚟濟人啊。係呐，因佢個呢，佢係你摸佢頭前個了拍車啊。哦，去掠。有嘅，伊個樣個看你咪播嘅 map 啊。係咪 Pokemon？我看到有 Pokemon 較濟啊 ，Heritage area 換車去，一定車是人啊換車去掠 Pokemon。喲，然後當然你講。諗這個有時你就我係 Uber 30幾塊掠 Pokemon。一時借 Uber 30幾塊掠唔知幾隻 Pokemon。你上班？一上班咯，一騎車咧，講話你見嗰度一部set地點啊？所以講頭前行頭前。都冇 set，都冇 set location，我做佢咩？我看佢 Uber，我有載佢一個人是一隻騎車，你講佢心情無好咗。你講心情無好，你講伊要去散下心咗。咁我喺坐我去博地古斯，而家博地古斯講下，我到佢上面叫佢落嚟，我佢上面叫我識佢知咯。我係幾簡。跟住啦，住啦，黑冰仔亂啊！唔是我 mute。哦，是咗，我 Skype 嗰邊 Skype 邊。
了，咁笑咩？无。歡喜咱笑咩？诶，你調大聲吼，我又無聽到大聲。真正可以有白啲曉。啊，M 到底嗰邊下來是 Skype。哦。我聽未到啊，嗰度啲，你坐一邊啊。係啊 ，OK， 等我看啊。咁樣你講新加坡嘅人，你是看到啲 video？啊，我係看到隻 video 時，也唔使講到你講有掠到你零奶啊嚇。因為未 OK，另外一個我未曉就是，你若是看到伊個 Dragonite 時，你要掠伊個時候，你是隔了人會使掠上一隻嚇。是啊。伊袂使講人一人掠就無啊啦，隔了人是講一人看到，隔了人會看到嘅。啊。哦。因為一隻成個鬼啊，無咱佢寫一隻 app 啊，有咱掠鬼嘅。切有逼啊！嗱，伊actually 我同你講啦，我有當時真激心事啊！咱唔是無這物件啊，咱唔是無這個高數嘅所在嚟咗，咱唔講別頂啦，咱全體馬來西亞啦。actually 咱有真這物件，會使入做 creativity 嘅，因為日本人都係做一個物件就係，而家想搞一個時候就 creativity， 咱無，咱有嘅話140隻、150隻，咱嘛是會想到，咱阿咪笨蛋啦、呆啦一大堆，咁咱嘛是。animation 嘅 element 嚟對唔對？哦，是啊。以前係按呢款嘅 source，但係咱冇 turn them into creativity 咯。阿龍講嘅我 agree， 馬來西亞是真係發生嘅咯。creativity 有。The thing that 阿龍。The thing, the problem is lang有 creativity. In fact, lang Malaysia 有真係 creativity. The problem is lang Malaysia ilang environment, education environment 無適。That is the bottleneck. 就是咯，lang問題。就係我嚟 Korea 咧，我去飲正嘅嗰叫咩啊？嚇，係菜蛋媽啦，我去買水啉啊，我有真係一種嘅就，三擺伊有 coconut 加 pineapple 嘅起來嘅 mix and drink 啊，係咪啊？Pina colada。Pina colada 係乜嘢？Pina colada 是 pineapple 加 coconut。In US 阮有啦，伊人用 different fruits 嚟摻起來了。對，係了，有 mango 嘅 ice cream 啦，絲瓜 ice cream 啦，我哋想，即係物件馬來西亞幾套卡本事嘅啫。你這邊啲 Korea 是無 pineapple、無椰、無 mango 嘅啫，特別人會 import 呢啲物件之嚟做 ice cream、做 drinks 哦。咱有，特別咱無做過這物件嘅了。maybe 像有的人像講用本地有嘅物件，用無通看到伊加達嘅咋，你無嘅人係看到伊加達。特別本地國完全香港，你話日本嘅 Korea 啦，用家己本地加達，你話用 rebrand package 落水。No, the problem is number one 頭一項我 notice because 我古早細漢嘅時我有too much information 啦，特別我 explain 啦。我古早細漢嘅時我 realize 啊，我讀啲 school 嘅時，我 realize 講到是 number one 就是人嘅 education 咯，人嘅 environment is the problem 咯。That's why that's one of the reason why 我家己但當我細漢嘅時我家己會出國。會讀冊出國 ，that is the reason. So like the thing is not environment. Tapi in terms of creativity and all these things are like韓國，伊人無絲瓜 and mango all these things，伊來 come out 伊來 drink 啊。One thing 我會講 is 我直接教我 wife 講就是 I salute the Koreans because 伊人 in terms of coming out with new business products 啊，伊人好了。Even 你看伊人嘅film industry 啊 ，TV filming and all these things 啊，伊人用伊人嘅 drama to 用 culture 去 invade to the whole world。對啊。像 OK for example，你講上個 US 啊 ，US 伊人古早嘅時，伊人講伊人用 technology，then 人唔嚟講哇 US 好了有 technology。
Then after that, eventually you come to the 90s, you see where Japanese ilang economy China strong. That during the 90s, ilang Japanese economy China strong now, money China tua. So the Japanese is because also ilang technology. US hold their one notice to see they are very good at to line new ideas. New ideas, both concepts and all these things. In terms of science and R&D 啦 ，US 先好了。日本咧，伊人好了咧，就是伊人有 innovation， 伊人会晓看一个物件，然后伊人想出来10个、100个款无相的 ，but the same concept。而伊人无相的 concept 甲了。会做起来一些 interesting things。对咯。So that is 日本。Koreans 咧，就是伊拉好了咧，就是 they look at 伊拉 environment, what is marketable, and 伊拉会晓 what I call synergistic 啦 ，is 1 + 1 equals to 11啦。这个就是唔是我的 idea， 这个就是我有一个人教我的 idea when 我细汉的时。Synergistic means 你用啥个1 + 1， 你会做出来11或11 types 的物件啦。So Koreans they are very good at 看 environment and then put 1 and 1 together to come up with something new. That's why 我你教我包括哇 Koreans 好了 ，because 伊人会用伊人的 environment 出来，然后 come up with a product and introduce it to the whole world, and then it then get the whole world to follow the trend. Is Korean 厉害 is this area. 特別 actually K-pop 冇一隻長嘅歷史呢 ，K-pop 是隻地呢，特別以前呢，全世界本看 K-pop 嘅物件。K-pop 伊人 if look 對 trend K-pop 伊人 sort 伊人 I mean in terms of culture 啊，cultural thing. Introduction to the world is actually during the 90s, Malaysia won K-pop 了。But the boom in terms of Korean culture, 就是the first few pioneering dramas lah, like All About Eve, Winter Sonata lah. Those are the dramas, the titles that managed to influence in terms of the whole world lah, globally Korean culture. That is the starting point. Then Middle East, they like, oh, Korean culture, that at the whole world start to really pick up the momentum there. So if you analyze in terms of this sense, it's very, very obvious. Even like Pokemon Go, talking Pokemon Go, to the new concept, to the new genre, but you give it a few years, then you have other companies, then you have a whole new trend of in terms of business 呀。對咯，我同你講，有陣時人直接講 Korea 抄咧，即係講，咱bằng一邊嚟講啦，講三嘟啦，如果我一抄 add 嘟嘅物件，嗰是抄日本嘅蝦嘅物件 ，Panasonic 嘟嘅物件 ，whatever 啦。特別有時候，人有在條抄喎，咁馬來西亞人冇在條抄咧。人抄啦，人嚟談對，人嚟 develop 人 industry 本是上本嘅嘛，即係世界就是。即係世界就是你抄我抄你啦，我甲你抄無相關嘅抄了你嘅物件啦，我生我家己嘅 element 嘅物件出來，即全世界嗰啲冇人咁做嘅嘛，特別馬來西亞冇人做。三嘟R&D 啲美國咧都滯喎，我知。美國人啊，韓國人啊。Look, they understand something. One thing Along is trying to call is, for example, look 看animation，阮是想。Yang animation, Japanese animation, look initially 看的 Japanese animation 的 area 啦，伊個 industry 啦。Yang starting 嘅時，佢哋伊 animation 佢哋 from Japan 嘅。Then from Iran, South Koreans, they learn through all this animation. 當佢幾那嘅top animations 佢哋 actually from Japan 出嘅。我同你講唔知道，Iran subcontract to South Korea, although it was Japanese animation, tapi the actual place that the actual company that do all these things subcontract to keep those South Korean side. Actually 唔是個，假正 Japan 有 animation 點寫 ，actually 有正是咱唔知嘅。
伊頭前隔了本是日本啦。Actually 那時你看伊 credits 啦，我朋友 because is 做 animation industry 嘅，伊講你看 credits 啦 ，Korea 做 animation 啊，唔是即個幾廿年出來咗，即係真真正正日本嘅 animation 壞人啊，啊唔會 multimedia editing 嘅人，隔了是 Korean 嚟咗，有真正正是 Korean 嚟，有冇 credit 冇關係咯，有時 just 啊唔會一出字咁寫出樣嘅名，都係即。嗰陣時日本嘅講是日本嘅物件做嘅啦嘛，讓做隻物件對起 Korea 啦，讓佢發展佢 Korea 嘅物件咯，就是你輪做咯。Yes. So the thing that is amazing for South Koreans is ilang hiao kwa what is around them, and then ilang the patience to tan. That is the amazing part about South Korea. That is also lang Malaysia is a problem because lang Malaysia patience to tan here. Patience to tan no. Ilang. Ini okay, this is what kati this is what kati comment lah. Okay, so probably I'm gonna get trolled for this. 我入頭，你講係嘛？學緊話，你謝，我算學你幾句學緊話。你學緊變做我條 troll 嚟出嚟，我出嚟就是我處講嘅啦。Korean 啫，伊朗就是 Korean 韓國謝謝你 country， surrounded by the country， 所以大家會記啦。國家包掉，會掉嚇。we tell ilang. So all this total country kala IK ilang. Sorry. So that's why ilang sesere country answa. So ilang yung pale version pale panfat to try to introduce ilang culture lo.不是文化咩？文化。冇啦，文化啦，你文化啦，照講咗紅色一隻嘛。呢條冇抓咗隻，啲邊咧佢就講紅色，佢照講文化。OK。所以上個啦 Malaysians。特別係佢講，即係地有幾隻邊度？地有幾我教動叫我就是真正，我今日講真正有幾隻物件就是點樣讀冊，唔是去學點讀冊咗，特別 reading 是真正有幾嘅。你看Korea咧，樣嘅冊咁真正大間嘅咗。你看樣嘅冊啦，會擺蝦米冊都有嘅咗，但係你樣嘅看，我有Korean嘛，你樣嘅看啊，日本裏面啊，有出本嘅即係外國人寫嘅咗，樣計了嘅物件啊，本translate做Korean嘅咗。所以樣even講樣 English 冇好啦，了解嘅咗，樣冊嘅裏面計了嘅冊，樣讀嘅咧話，樣本白就全世界計了唔樣嘢。reading 真正有嘅，Malaysia 人是冇讀冊嘅咯。It's not reading that, it's also education lah. Aware of what is happening globally. So that's why Korean 厲害咯。那安怎到底 Malaysia start incubate 呢 idea？ 我講講未啦。安怎 OK？ 好就是上個阿龍講嘅咯 ，education 咯。education 真係有幾呢？ And then also lang mentality lo. Like Malaysian mentality is China sad to say lah. China is not good lah. Because lang America 這邊伊拉問我話what is Malaysia? How is Malaysia? And I mean the culture way 在講啦 Malaysian 安怎？然 the way what describe Malaysian is 真係好笑嘅。人問我啦 ，foreigners 問我 about Malaysia 是 the way what describe Malaysia 真係好笑嘅。我頭我問人看 ，Do you know Lord of the Rings？ 一講，so 就人 familiar with Lord of the Rings 是一講 Malaysians are like the hobbits 。They like to enjoy life and then they like to have 6-7 meals a day. And then they like to be easygoing. What's wrong with that? So that's how I describe Malaysian, which is a bit funny. But the thing in Malaysia is we tend to take it easy. That is the problem. Because in terms of as a country,
Okay, lang go off topic lah. Tapi I mean since lang講呢，as a country lang actually when lang談independence in terms of infrastructure, what is available to us, the opportunity, actually lang is equal to Koreans and I mean those developed countries around us. The problem is lang mentality, we waste it all. That's why look at countries like South Korea lah, South Korea 物件賣啦，they overtake us anyway. Thailand is below us, but Thailand overtake us. Now Thailand overtake us in terms of in terms of a country, ilang education system, ilang technology, ilang a business commercialization, all these things. They're taking over. They are going ahead of us actually. 我朋友教我有一個真 interesting 嘅 conversation 啊。我講有一當我甲伊親啦，我甲伊講，哎呀，去什地，去什地真爽嘅咯，真好佚佗嘅咯。特別問題是咩咗？你去什地未曉講上話咗，係了什地人佢無咪會曉講紅毛話咗，所以你變咗是講你去到嗰邊啊，你未 fully enjoy。真正 enjoy 嚟看樣嘅物件啦，已經樣嘅物件都真好看咗，係啦，食樣嘅物件啦 ，order 物件啦，你未 totally you know enjoy fullest 咗，而家你未有講泰，樣嘅人佢未有講 English 咗，我朋友講係咪咗？我朋友一直就教就係講嗬，你特別感覺就好咩啊 ？You should feel lucky that 樣未有講 English 咗。你講嗬，上地人落教你就，樣落團結你就，樣落 creative 就，你學樣上個馬來西亞嘅關學英國人關佢要講 English 嘅話，馬來西亞冇所謂嘅咧。有時我聽到，你 make sense 喎，那是上人是真正，我唔是講誇水樣就，我唔知你唔是我意思，我意思是講 ，because 樣嘅 education make them use less English 啦。But it doesn't stop their creativity. 那是yang講 English 嘅話，yang渣到贏佢人啦，面當佢見住咗。渣佢贏。Okay, talk about English Koreans, okay, go back to Koreans a bit. Koreans ilang in terms of ilang education system for this is. 普羅。那是一級你咪就 Koreans ilang interesting is. 我就實有佢哋要 related 嘅，咱講白記名嘅。Pokemon，而家咱講就貴啦 ，Pokemon 嘅了。冇那個講 innovation and all that 嘛。So okay, so 上個阿龍講Koreans ilang education, for example, ilang ilang already emphasis on English. Okay, let's use English the language as a model to study. So ilang early 70s, 80s, ilang 在講 okay English 就是一個 medium, not just communication but also for business and 幾那種嘅物件。So ilang South Korean government ilang come out to the policy where ilang 無插入多落位，你會曉 English。像個 Americans or British 方面，我人請你來韓國，教我人嘅 new generation 嘅囡仔 how to speak English。所以伊人 start 這個 policy。So the 80s 90s 是伊人韓國嘅囡仔個了，會曉講 Koreans， but 伊人 learning English。So that's why 講見看伊人 Korean 啊，伊人。Around if you go around Korea, the new generations lu be sangka as a tourist lu be sai lu man worry kong or lu be how communicate ka Koreans because the new generations in South Korea kaya if lu kaya lang kong English they understand you clearly. It's because of Eli education and policy. Tapi yang kau betul. 我對啦，你個怎麼我做好咁周住你未有講，你朋友嚟嘅時候，你幾條我講喎？上大聲嚇！唔是上大聲，伊隻暑假當未曬家嚟吹話嘅。哦，哎呦！咩事？冇啦，因為伊隻倫理嘅，伊隻曬我，老實講，伊隻曬我，伊幫咪曬家嚟每樣物件啊，我記得只搞成百，伊隻好嘅，真係好嘅。So sangka talking Thailand Thailand in terms of economy everything is starting to overtake Malaysia now. Why lah okay. So Thailand also ilang education policy. The interesting thing about Thailand is the Thai government
無插你就追，但係假是你會讀冊，你好了，我寄你去 overseas。但係嚟 Thai government pay for it。Of course，咱會曉講咱 Malaysia 有啦，但係咱 Malaysia 有 problems 話。咱 misuse 啦，咱 misuse。Internet 我咪講啦 ，because I mean。That's why the Thai government 伊人寄伊人嘅 students 出去讀 grad school and all these things. Then after that 伊人咁樣。It's not 上個咱 Malaysian government 寄了出去了，咱 Malaysian 出來讀冊了 ，actually 唔話，對又咪對，咱 Malaysian 唔係啦。But 伊人 Thai 啊，伊人 Thailand 伊人 government 寄出去了，讀冊了，你問伊人話，你愛對又咪對，伊人講我愛對，我愛 help 我嘅 country。So there is。That you 有一項物件會 beckon them home and 伊人愛對 so that's why 伊人對咧伊人 develop 伊人 country which is 咱 Malaysia 就是咱咪對 why 咱咪對 is another issue which I don't want to talk about it online so 伊人會聽獨立頭講是攏去聽獨立頭嘅 podcast podcast is just too much information online. I want to talk about this, but I can't talk about this because it's too much information out. Okay, 特別我話說是伊個國家是學你國家做你感覺到你伊人學你是去 invest for 你 future and then 你俾做對嚟國家有搞得俾你就把刀就俾對去。但是講你國家學你其實 because of 馬來 reason 我咪講小姐啦，有人 online。然後變咗你冇 motivation to 俾對嚟嘛 ，because 你嘅 country 度你個冇感覺到你國家有隻隻進步嚟，咁你咪咪對咯。有。OK，咱再小單啦，講下正性Pokemon Go 啦，講下做 level 就係阿韓你做幾啊？阿韓 level。我 level 2。我想我第一件過嚟，你個件咁我個感謝。我搞到墊底。特別獨立頭嗰個第一個獨立頭冇鐵頭，level 0。OK，แล้วก็對嚟啊，落地邊都對嚟啊，落地邊。你把個對嚟下。對下。你叫生劇。你 level 就哦，跟住4磅啊！我當佢問你下，你講幾 after that 你講幾個數？我問你到底新加坡位到底得是第一人去獵幾嘅？啊，唔去獵 Pokemon 咧？獵 Pokemon 啊 ，Changi Village。哦 ，Changi Village 啊 ！Changi Village 啦，有一個是後港 area， 真濟，然後有豬籠。後港嘅 video。You know, listed 10 spots, 10 famous spots for rare Pokemon. Oh, Singapore 呢4句。但係未拍檳榔喎，檳榔得一格有啦，我對檳榔咪去獵。你邊個去？我唔知哦。飛機點食Changi Airport 有啊？Changi Airport 應該是有，Changi 嗰邊都有。我要去獵啊！我教時。每阿拉伯族啦，每阿拉伯族。阿拉伯做夠叻啊！阿拉伯做。我聽到講伊是有叻啦。哦。แล้ว阿拉伯 OK， 唔知阿拉伯做食嘢冇嘢係用你西江嘅辦法咧，成個南派嘅西江嘅辦法咧。OK， 今時啦，這禮拜我講正正，แล้ว確定你個到底嚟講幾個時啊？就嚟講飛機嘅係咪嘅？我飛機我講咧，飛機我講。嚇 OK， 就講幾時先？我今次講嚟聽就係聽這禮拜我特別嘅邊啲就是落地邊啦，同埋落地邊嘅小弟阿鬼鳥落地，阿韓啦，拜拜。個就到啲韓國嘅校長啊，然後個嚟南西啦，個南西嘅因為冇講啦，到啲有南西啲做法術嘅，南西然後法術唔多啦。
到我搞到出來，個南西啦，個毛毛菇啦，個係毛毛菇做紅機，然後個ICI แล้ว個豆嘅胡鏡，日本鏡，鹹水啲㗎，安尼好呀？日本酥，胡鏡酥 ，OK， 感謝啊，一個大粒頭。大家可以 check out 先，大粒頭 podcast 啊 ，too much information， 感謝各位，先睇你拜得嘅，拜拜，個係你歡喜㗎，係你個字哦，有啊，歡喜㗎找我報個字㗎嘛，拜拜，睇你 OK， 當佢浪漫卡嘛，浪接掉啊，睇你講故事嚟講 ，OK， 拜拜，拜拜，哎，出嚟。Chai. 안녕하세요. Hi, Kiki. Yes, sir. 阿仔。我看。愛看咩？愛看仔啊。啊。Kiki, come. 啊，人哋爸爸。人哋爸爸。哦，未，都未看到啊，冇 camera 冇。哎呀。啊，做咩 camera 冇呀？唔知。佢只冇看到，平時有看到路喎，今日冇看到路。OK，我當然 camera，我 camera。